Rajshekar, just one kind, we were supposed to start that session at 2:45, now it is 3:50, so just keep that in mind and proceed accordingly. I'll rush through, sir. Yes, sir. Sir, I begin with ATR, sir. I'll quickly run through, sir. The first actionable point is about focus on improving crop productivity and production to achieve 15% growth, sir. And morning discussion jarigin, sir. In Q2 lo agriculture sector did very well, sir, much higher than the national average. So second is about LDSF method, sir. Last time dry chemistry, wet chemistry gurinchi konta cheppadam jarigindi. So we have gone ahead with a lot of other activities, sir. Like director himself went to Nairobi to learn more about this alpha mid-infrared spectrophotometer functioning. So what essentially will happen, sir, when we move into maybe in another 3 to 4 months, we would have created a library of the 30, 40 samples that initial dry chemistry dwara we fix the soil contents in the state, about 1800 samples, sir. After that, through satellite predictive model, we'll be able to give real-time soil health parameters. So that's the LDSF method, sir, which is done at World Agroforestry Center, ICRAF in Nairobi. So as a beginning, sir, we have set up these labs. In fact, the MRI spectroscopy, I think only about 2 or 3 are available in the whole country, sir. The nearest is in ICRISAT. So we will be investing in this initial laboratory, sir. After that, once the digital library is created, it becomes a real-time basis of issuing the cards. PMFBI, sir, last time all collectors ki chappadam jarigindi. In fact, from Rabi, all of you are aware, we are moving to voluntary system of enrollment. Monnadi varaku last 5 years it was free insurance. So therefore, district level lo lot of awareness camps have to be done, very vigorously has to be done. And I'll talk more about PMFBY later. Honorable CM has directed Agriculture Department to move into this deep tech. In fact, already 14-19 lo kuda deep tech was used. Particularly, we used AP Agriculture Information Management System version 1. So we are now moving into version 2. I talked about LDSF, where we'll be doing away with all the wet chemistry, which means most of the labs and buying reagents, ivanni kuda avasaram undavu. Today, actually, sir, we've collected about 4 lakh samples, but most of the districts, they were not able to do analysis because there was no budget for buying reagents, sir. So that is the biggest limitation of wet chemistry based the soil health cards. So once we move into this LDSF framework, sir, then it becomes automatically, as I've said, through predictive model. Then AP Tenancy Act, sir, last time I briefed the House about the government is coming up with a new act which will take into account all the, particularly ippudunna 19 Act lo unna whatever which are not in favor of the tenants, vaatini adhigamistu we will be bringing out an act which is pro tenants, and mainly to ensure that seamless ka vallaki right from identification of a tenant, giving of a card, and then eventually that fructifying into a loan, crop loan. Adi we are bringing out this act. Gauram Mukhyamantri garu, ఇది చాలా సెన్సిటివ్ సబ్జెక్ట్ బికాజ్ ఇందులో ల్యాండ్ ఓనర్స్ టెనెంట్స్ అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు, ల్యాండ్ మ్యాటర్ కాబట్టి
విస్తృతమైన చర్చ జరగాలని చెప్పారు. సో వీ హెల్డ్ దీస్ రీజనల్ లెవెల్ మీటింగ్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెరెవర్ వీ హెల్డ్, కలెక్టర్స్ ఆల్సో పార్టిసిపేటెడ్. There was good feedback that we have got. So we'll be taking all those inputs into account and then coming out with the legislation. Sir, about the create a comprehensive roadmap to promote natural farming, sir, ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. 2016-17 నుంచి మన రాష్ట్రంలో ZBNFతో మొదలు పెట్టాం. నౌ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ AP Community Managed Natural Farming. And I would request all the collectors to look at that last table. అందులో క్లియర్గా the next 5 years how we are going to move from the present 4016 GPs నుంచి we'll be moving to all the 13,370. But what is should be seen is the percentage of farmers that will be covering at the end of 5 years, which is about 60%, but area wise it is about 40%. So there is there are a lot of cynicism about natural farming, and people are talking about food shortages. There is reference to Sri Lanka saying that if we move to natural farming, food security is being compromised. So we are actually touching about 60% of the who are mostly small and marginal farmers, and area wise it is only about 30 to 40%. So there should not be any fear of this food security. I'll be talking about natural farming in more detail. So quickly about achievements of agriculture, sir. Basically పొలం పిలుస్తుంది, then input subsidy dispersal, ఇంతాక RTGSలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. Within just 1 month, thanks to all your hard work, all the collectors have done an excellent job. We were able to release about 285 crores to 1.85 lakh farmers. Mostly 50% of them are tenant farmers. First time in the history of agriculture department, we were able to give DBT to the actual cultivator, not to the landowner. అలాగే crop loans kuda, thanks to all of your efforts, about 9.10 lakh CCRCs have been issued, resulting in about 2,848 crores. But this is a very, very small percentage of actual crop loan that needs to flow to all the tenant farmers. And one of the main reason is CCRC cards have this limitation of 11 months, have the limitation of having the signature of the landowner. All those limitations we are overcoming in the new act. So focus areas, sir, crop insurance, farm mechanization, mostly using the drone technology and the deep technology. Key milestones in the next 3 months, the new act, Annadata Sukhi Bhava, and rolling out the deep tech, the version 2. Sir, the national mission on this is the big announcement that was made on November 25th by Honorable Prime Minister. I would like to inform the House, sir, that it took 3 years for this announcement to come. If you remember, actually the first time the mission was announced in the budget 3 years back by the Honorable Finance Minister, but the cabinet has not approved. In fact, the cabinet approved only on November 25th of this year. It took 3 years. It took 3 years because the ICAR was didn't know how to roll out this whole program, and they themselves were very cynical about the whole natural farming movement. And therefore, and I would like to happy to inform the House that 2 visits have actually made possible for this announcement to happen. First was the visit of Niti Aayog member agriculture, Professor Ramesh Chand, and second was Secretary himself, Secretary of the department, when he was here for the regional conference, just about in November, sir. They visited the field. They saw for the first time what exactly is natural farming. They interacted with the farmers, understood
why farmers are moving to this kind of farming, and I think that paved a little bit for the quick announcement that has come. So in that context, if you look at the National Mission on Natural Farming, I have highlighted some of the what exactly is the objective of this whole mission. So if you look at reduce input cost, dependency to externally purchased input should be reduced. Natural farming will build and maintain healthy soil ecosystems, promote biodiversity, encourage diverse cropping system, and natural farming is launched as a shift to scientifically revive and strengthen agricultural practices. We are very happy that scientific word is now being tagged to natural farming, because there is a perception that natural farming is just traditional agriculture. In fact, in one meeting, somebody was referring it as Vedic agriculture. It is neither traditional agriculture nor Vedic agriculture. It is the most scientific form of agriculture. We are calling it emerging science. In fact, Honorable CM in the morning mentioned about the vision, which is healthy, wealthy, and happy citizens. In fact, natural farming will add one to it, also a happy, healthy environment. So, healthy citizen, healthy environment, happy citizen, and wealthy citizen. How wealth can be created to natural farming? I'll quickly. The climate resilience studies in the recent floods, August, September లో పడిన వర్షాలు, అలాగే ఇంతకు ముందు పడిన సైక్లోన్ సంబంధించి we did this climate resilience studies. సో ఇది గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్లో బనానా క్రాప్, న్యాచురల్ ఫార్మింగ్లో ఓన్లీ 5% డ్యామేజ్, కెమికల్ ఫార్మింగ్ 90% డ్యామేజ్. కాటన్ ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్లో NF cotton only 8%, the chemical cotton 51% damage. NTR district lo paddy crop, natural farming 10%, chemical 34%. And these are not digitally sort of done anything to show those photographs. There are people who have raised this doubt, saying they are digitally manipulated. These are genuine photographs. Now there is a science behind this whole resilience, and this is not told by some officer in RYSS, but it was done by one Dr. Phil Lee, an eminent Australian climate scientist and soil microbiologist. So these are the two, he brought very powerful spectroscopes, and you can see both the stems. On the left side you see the natural farming, and the right is the chemical. So these are the observations. The natural farming has high turgor pressure, thicker internodes, golden color. So all these enable the natural farming crops to withstand that high pressure of the wind that comes with the cyclones. In fact, there is a name to this, some of you might have heard, it's called epigenetics. So what you're seeing, particularly the paddy, both are same variety. Everything is same, genetically wise. Both the rice varieties, paddy varieties are the same, but it's just the difference of crop management. On one side you have done with chemical farming, on the other side you have done natural farming. That's the only difference between the two crops. So one withstood a cyclone, the other collapsed. So that is epigenetics in play. So we're talking about how you can actually make farmers wealthy. Today, agriculture is being touted as
unviable livelihood, and we are seeing large tracts of land being, fallow, because most of the farmers are leaving agriculture. Now, particularly in paddy, in fact, I would like all the collectors of the coastal areas. The trick is in expanding the bund and then raising diverse crops in that. And if you look at the incomes, paddy నుంచి 40,000 వచ్చింది. On that small bund, the farmer was able to earn 28,000, improving that income to 68,000 per acre. Now, we just looked at one case study, Elore district. And one big breakthrough that happened in natural farming is called pre-monsoon dry sowing, PMDS. So in the month of April, May itself, when in the hot sun, you actually treat the seed and then sow the seed. And with the first moisture, we are able to get the crops, and that translates and then continues into a 365 days green cover. Now, in natural farming, now we have, thanks to the efforts of our advisor, Vijay Kumar sir, now today we have crop geometry for each and every crop. So there is a main crop and then there are associated crops, and therefore there is crop diversity and also increase in incomes. Now, if you look at what is happening in PMDS is, the first year the yield was about 13.5. Now in the sixth year it has gone to 18.75, and associated crops income also has increased substantially from 1,800 to almost 20,000. Now, more important is this: the multiple impacts of PMDS is, as we keep the ground cover 365 days covered, we are looking at a situation where the weeds percentage has come down from 30% to 5%. Therefore, expenditure is coming down. Pests 30% to 5%. Disease incidence 0. And in fact, fourth, fifth cycle, the farmers are saying there is no need to use even Ganajivamrutam and Dravajivamrutam. So that's the, in fact, globally, many are interested to read this data, and they are asking actually to replicate this in other countries also. So then next important is as Honorable CM has said, that deep tech should become an integral part of all the departments, and Agriculture Department has taken that very seriously. And we introduced, because drone technology we found is extremely useful, and just to confirm that it is not something which is something that has now come about in the last 1 year or 2 years, but since 2018-19, we initiated R&D in Angrove. There is a Center for Andhra Pradesh Sensors and Smart Applications Research in Agriculture with little funding of 1 crore. And they have standardized now 3 drone use cases. One is for spraying, broadcasting of seeds, and then fertilizer application. We are now actually using in natural farming also. The Dravajivamrutam also, the bioinoculants also can be sprayed using drone. And then we have developed SOPs for 10 major crops. You can see the crops. And then we have established a remote pilot training organization to train agriculture drone pilots at Angrove. The benefit of agriculture drones, of course, I need not emphasize that. I mean, all of you are aware. Coverage of large areas in short time, timely agriculture operations, uniform spraying, and reduction in pesticide consumption up to 25%. Reduction in 95% water, time, and energy.
and it addresses the 4 dimensions of the problems not naturally faced by the farmers: labor shortage and the farmers' drudgery and health risks. So these are the 2 centrally sponsored streams concerning drone technology in agriculture. One is Kisan drones under RKVY and Namo drone Didi Yojana under the NRLM under Ministry of RD. So Kisan drones, we've been given a target of 875. Already 615 have been identified, and the remaining have to be completed. We request the collectors to, among the 674 farmer groups, we want you to revise the composition because some of them have become dormant. So maybe you need to again revive those groups to form balanced 201 farmer groups and identify drone pilots. So these are the numbers. Sorry. Yeah, Namo drone Didi 90 is the target given to us in phase 1. Eligible beneficiaries are SHG groups, and the earlier when it was first announced, the subsidy was only 40%. Now they made it equivalent to the subsidy under Kisan drones, which is 80%. So even under Namo drone Didi, there is 80% subsidy for our SHG women. So then is come to insurance, sir, PMFBY and RWBCIS for Rabi 2024. All of you are aware in the last 4-5 years, Rabi we have not done the insurance. This time we initiated for Rabi also, but we have gone back from free insurance to voluntary enrollment by the farmers. So that's the challenge. Previously, from 2017 to 2019, about 40 to 45% enrollment was achieved. Now we are at 9%. As of today, it is 9%. So I request collectors of East Godavari, Konaseema, West Godavari, Nellore, which are at the bottom, to ensure that all the farmers are made aware, and it is for them to take an informed decision. So that is agriculture, sir. Okay, ఇక్కడ 2-3 issues ఉన్నాయి. ఒకటి, you are not projecting agriculture as such productivity and production. That is important. Yes, sir. That you have missed that. Each district, where are they? And also now Kharif is over, Rabi has come. Yes, sir. రబీలో ఏం ప్లాన్ చేశారు? Yes, sir. మీరు ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు తప్ప ప్రాసెస్ అవి ఎక్కువ మాట్లాడారు, అవుట్కమ్ మిస్ అయ్యారు. Sir. ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా అవుట్కమ్ లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ కాదు. దట్ ఈస్ 1. రెండవది, మీరు నేచురల్ ఫార్మింగ్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ముందుకు వచ్చారు. ఆ నేచురల్ ఫార్మింగ్లో బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎంతవరకు చేయగలిగారు? అంటే ట్రేసబిలిటీ దగ్గర నుంచి, దానికి వాళ్ళకి రెమ్యూనరేటివ్ ప్రైస్ రావడం దగ్గర నుంచి ఎంతవరకు చేయగలిగాం? దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి సస్టైనబుల్. మీరు ప్రొడక్టివిటీ పెరిగింది, లేకుంటే పెస్ట్ కంట్రోల్ అవన్నీ చూపించారు, కానీ అవన్నీ అడ్వాంటేజెస్. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం మీరు ట్రేసబిలిటీ పెట్టి ప్రోడక్ట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తూ లాస్ట్ మైల్లో కన్జ్యూమర్కి బెటర్ ప్రైస్ కమాండ్ చేసినప్పుడే మీకు దానివల్ల బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఆ ప్రోడక్ట్ టెస్టింగ్ కానీ అవన్నీ ఎంతవరకు చేశారు, అది కూడా విజయ్ కుమార్ గారు, అది కూడా ఒకటి రావాలి. మూడోది, మెకనైజేషన్ యాజ్ సచ్. దెర్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ లేబర్. ఈవెన్ ఎస్టర్డే వీఆర్ సీయింగ్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్లో ఆల్ మెషిన్స్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు హార్వెస్టర్స్. ఒక ఊరికి వస్తే అన్నీ మేము చేసి వెళ్ళిపోవాలనే కొద్ది వీళ్ళు తొందరపడి ఇమ్మెచ్యూర్డ్ కానీ లేకుంటే అన్నీ ఒకటేసారి కట్ చేసి ఈవెన్ తేమ ఎక్కువ ఉండే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. Yes, sir.
ఈ మెకనైజేషన్ ఇంత మునిపే మనం ఓబరైజేషన్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ కింద వెళ్ళాం. ఇప్పుడు కూడా అలాంటి సర్వీసెస్ కూడా ఆన్లైన్లో పెట్టాం మనం. Yes, sir. అవి పూర్తిగా ఫోకస్ పోయింది. నవ్ వేర్ ఆర్ వి హౌ టు టేక్ ఇట్ అప్. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు డ్రోన్స్ అప్లికేషన్, మీరు డ్రోన్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ డ్రోన్స్, వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్, హౌ టు రోల్ ఇట్ అవుట్ ఈవెన్ విత్ ప్రిసిషన్. Yes, sir. అగ్రికల్చర్లో ఏదైతే పెస్ట్ని డిటెక్ట్ చేయడమే కాకుండా విత్ ప్రిసిషన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి కేస్ స్టడీ కింద స్కేలింగ్ చేయాలి. ఏది కూడా ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేసిస్లో మనం ఎప్పటికి మాట్లాడుతూ ఉంటే పిఓసి లేకుండా అది ఎప్పటికి కూడా రియాలిటీ కాదు. ఎనీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ పిఓసి, ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్, టెస్టెడ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్, దెన్ స్కేలింగ్ ఈజీ, దెన్ కమర్షియలైజేషన్ ఈజీ. Yes, sir. ఇవి మిస్ అయ్యారు. అవన్నీ ఇప్పుడు వర్కౌట్ చేసి మీరు అవి కూడా తీసుకుంటే తప్ప. ఐ వాంటెడ్ టు గో, వన్ ఈజ్ ఫార్మర్కి ప్రొడక్టివిటీ, ప్రొడక్టివిటీ, నేచురల్ ఫార్మింగ్కి వెళ్దాం, దాన్ని లాజికల్గా తీసుకెళ్దాం. కానీ మిగిలిన ఫార్మర్స్ కూడా బెనిఫిట్ రావాలి అవుట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. Yes, sir. ఈవెన్ టుడే హైయెస్ట్ డెట్ ఇన్ ది కంట్రీ ఫార్మర్కి ఆంధ్రప్రదేశ్. హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు అడ్రస్ దట్ ప్రాబ్లం? ఓకే, అగ్రికల్చర్ ఆపరేషన్స్కే పెట్టారా, లేకుంటే సెకండరీ ఇంట్లో పిల్లల చదువు కోసం, కన్జంప్షన్ కోసం కూడా ఖర్చు పెడతారు. వ్యాపారం, మీరు ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు వచ్చిన డబ్బుల్ని ఆటోమేటిక్గా డొమెస్టిక్ అన్ని ఖర్చు పెడతాం, ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఖర్చు పెడతాం. సేమ్ థింగ్ దే విల్ స్పెండ్. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. హౌ టు ఎన్హాన్స్ హిస్ ఇన్కమ్, హౌ టు రెడ్యూస్ హిస్ కాస్ట్, హౌ టు రెడ్యూస్ హిస్ డెట్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ మనం చేయకుండా అగ్రికల్చర్లో కానీ వస్తే, ఇప్పుడు ఫార్చునేట్లీ మనకు హార్టికల్చర్, అక్వాకల్చర్, డైరీ ఇవన్నీ బాగున్నాయి. దాన్ని కూడా లాజికల్గా తీసుకెళ్ళాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ ఎక్సర్సైజ్ సాయంత్రానికి మళ్ళా ఒకసారి మీ దగ్గర ఏమైనా డేటా ప్రొజెక్ట్ చేసే పరిస్థితి రండి. Yes, sir. సో దట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు ఫోకస్ ఆన్ అగ్రికల్చర్. నేను అందుకే నిన్న ఈరోజు కూడా చెప్పాను, టాప్ 10 ప్రిన్సిపల్స్. వన్ ఈజ్ agriculture, farmer focus is very, very important. 60% of people are depending on agriculture. Then naturally, if you want to enhance their livelihood, then our development will be lopsided. Yes. As work out chepandi naku. Yes, sir. Okay, then we'll come back. Vijay Kumar. Sir, forward linkages గురించి మీరు చెప్పారు. So we have now taken a PGS certification, sir, organic certification for all 10,37,000 farmers, sir. Ministry of Agriculture, though, I think another 1 month that process will be completed, sir. Then we have tie-ups with 4 major 24-letter mantra, then Faladani, then National Cooperative Organics Limited. They're all ready to sign MOUs with us, sir. It will also be, it is happening, sir. So forward linkages will happen, sir. Then local markets, sir. Every district collectorate lo once a week, grievance day nodu. Every collector has opened the stall for natural farming vegetables, sir. Every mandal headquarters we are having this, sir. So that means it should be available to our own people at reasonable cost ani mana local market kuda spread chestunnam, sir. But I taken your point, sir, that we should ensure traceability, because we also are looking at export markets, sir, not just the domestic market. Traceability, certification, Yes, sir. forward, backward integration with the technology, Yes, end sir. to end, from producer to consumer. No, we are following in the same line, sir. And మాకు కూడా ఒక ఐడియా ఉంటే, Sir. where are you, how much time, so that all collectors has to promote Yes, sir. and also see the outcomes in the field. Sir, one request, sir. Temples ki, if we can supply totally chemical-free produce, sir, that will be very good, sir. We will ask all temples to buy only natural farming produce. Yes, sir. Already Tirumalaki మేము Bengal gram supply చేశాం, sir. But if all temples can supply, sir, మీరు and certify దానికి చేసి- pesticide residue test కూడా చేస్తున్నాం, sir, so that there is absolutely no మీరు pesticide going into this food, sir. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ సర్టిఫికేషన్ కావాలి.
Yes, sir. సర్టిఫికేషన్ అవుతానే విల్ టేక్ ఆల్ టెంపుల్స్ ఎండోమెంట్స్. చిన్న సబ్మిషన్ టీటీడీ లాస్ట్ టైం దే డిడ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సార్. అది కొంచెం ఐ థింక్ దెర్ వర్ సమ్ ఇష్యూస్, మేబీ తమరు ఎవరినైనా ఒక డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత డెసిషన్. నేనేమంటానంటే సర్టిఫికేషన్ అయిన తర్వాతనే తీసుకుంటాం, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, సర్టిఫికేషన్ అయిన తర్వాత కాంపిటీషన్ పెరిగింది, అప్పుడు లేదు, ఇప్పుడు పెరిగినప్పుడు చాయిస్ ఈస్ దేర్, అకార్డింగ్లీ దే విల్ సెలెక్ట్ ఇఫ్ దే కన్విన్స్. TTD, sir, sorry, TTD, it's more of the way cooking time was different. క్వాలిటేటివ్ ఇష్యూస్ కొన్ని క్రాప్ అప్ అయినాయి సార్. అప్పుడు ఈచ్ థింగ్ That can be addressed. That can be addressed. కొంచెం ఒకసారి చూసి ముందు సజెస్టివ్ గా విల్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ టెంపుల్స్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. కుకింగ్ అవన్నీ కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే హౌ టు ఓవర్కమ్ దే విల్ డూ ఇట్, దెన్ విల్ డిస్కస్, నో ప్రాబ్లం. సార్ కర్నూలులో మేము గ్రీవెన్స్ డే రోజు అంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా వై మీ అనుభవం ఏంటి విజయ్ కుమార్ గారు? కుకింగ్ లో No, sir. No, sir. We had Bengal gram. అంటే మేము బెంగాల్ గ్రామ్ సప్లై చేశాం సార్. బెంగాల్ గ్రామ్ వరకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు సార్. సంబడి వాస్ టెల్లింగ్ టు మీ వెజిటబుల్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే మేము సప్లై చేయలేదు సార్. No, not you. Vegetables are very, very పాజిటివ్ గా ఉన్నాయని, కుకింగ్ కానీ ఫ్రెష్నెస్ కానీ ఏదైతే నేచురల్ ఫార్మింగ్ వచ్చినట్టు కంపేర్ టు మీ కెమికల్ ఫార్మింగ్ కంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ అని. Shelf life is also better, sir. You don't సెల్ఫ్ have to లైఫ్ keep ఇస్ it in the బెటర్, refrigerator. లుకింగ్ ఇస్ బెటర్, Yes, sir. ఫ్రెష్నెస్ ఇస్ బెటర్ అని అంటారు. Health will be better, sir. యా, ఏంటి ఎండోమెంట్ మినిస్టర్? సార్ నమస్తే సార్, నోటెడ్. ఓకే, ఓకే, అగ్రీడ్. దెన్ హార్టికల్చర్ సార్ సో హార్టికల్చర్ సంబంధించి సార్ క్విక్లీ ఆన్ ది ఏటీఆర్ సార్, తమరు లాస్ట్ టైం హార్టికల్చర్ సెక్టార్కి ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇట్ యాజ్ అ పొటెన్షియల్ గ్రోత్ సెక్టార్ has given us 15% target, sir. What about ఈ ప్రొజెక్షన్ కి జిఎస్టిపి ప్లానింగ్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో అగ్రికల్చర్ కానీ హార్టికల్చర్ కానీ టాలీ అవుతున్నాయా లేదా అది కూడా చెప్పాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. అదర్వైజ్ మీరు ఒక డైరెక్షన్ లో వాళ్ళు ఒక డైరెక్షన్ లో పోవడం కరెక్ట్ కాదు. 2 quarters అయింది. క్యారీ ఆన్. సార్ ఇది ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. ఎంత వచ్చింది హార్టికల్చర్? In quarters 24-25, sir, quarter 2, agriculture was 1605 crores, sir. Horticulture was 16404, 16,000 crores, sir. ఇప్పుడు హార్టికల్చర్, అగ్రికల్చర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు గ్రో 26.86%. Horticulture you are able to grow only 8.63. Livestock also you are growing only 8.63. It is not acceptable. Aquaculture very bad ga undi 6.71. Motto agriculture sector as such 8.14. This is where you have to focus now. Next quarter ki ippadinchi now almost our 3rd quarter is also over. Another 15 days, 20 days. మిగిలింది ఓన్లీ 4th quarter మిగిలింది. ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ టు ఫోకస్. ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇమ్మీడియట్గా కరెక్ట్ మెజర్స్ తీసుకోగలిగేది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో. ఈరోజు మీరు ఫోకస్ చేస్తే విత్ ఇన్ 3 monthsలో రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఆల్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. లాస్ట్ టైం కూడా 2014లో అగ్రికల్చర్ పైన ఫోకస్ చేశాం. 12 to 13% గ్రోత్ వచ్చింది. దెన్ మీ సర్వీస్ సెక్టర్ పికప్ అయింది, ఇండస్ట్రీస్ పికప్ అయినాయి, స్లోగా పికప్ అయినాయి. ఓవరాల్ అట్ వన్ స్టేజ్ 18%, 19%కి వెళ్ళాం హార్టికల్చర్, 30%కి వెళ్ళాం అక్వాకల్చర్. దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు బ్యాలెన్స్ అరౌండ్ 13.5% గ్రోత్ రేట్ సిఏజిఆర్. కాబట్టి మీరు అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడైతే హార్టికల్చర్, ఫిషింగ్, అక్వాకల్చర్ బాగా డిస్ట్రాయ్ అయినాయి. That also we have to keep it in mind. You have to tell very clearly what are all the decisions you have to take. Yes, sir. Positive decision తీసుకొని you have to move forward. Yes.
సో Q2 అనాలిసిస్ చేసాం సార్. అది ది హై గ్రోత్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అబౌట్ 26% సార్. అది కరెంట్ ప్రైజెస్లో వచ్చింది. దట్ ఈస్ మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది హయ్యర్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ హయ్యర్ ఈల్డ్స్ ఇన్ గ్రౌండ్ నట్స్ సార్. 35% పెరగడం వలన ది particularly if you look at it at constant prices sir, the higher production was because of the groundnut. No, And July September Q2 is July September sir. So the horticulture crops ki it's not the period for harvesting sir. అందుకనే 1% growth rate హార్టికల్చర్ లో ఈ Q2 కి వచ్చింది సార్. No, what I am saying, I am comparing quarter to quarter. ఎస్ సార్. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ కాబట్టి ఆ క్వార్టర్కి ఈ క్వార్టర్ కంపేర్ చేసాం. Q2 ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్, ఎస్ సార్. దిస్ Q2 వీఆర్ కంపేరింగ్. అవును సార్. కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్కి ఇప్పుడు పెరిగింది ఓన్లీ 8.63. ఎస్ దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. రైట్ సార్. హార్టికల్చర్లో బేసిక్లీ సార్ ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ we have identified the growth engine crops sir for each district and particularly 15% growth rate should come in 3 stages of crops sir. Crop stages: pre-production, production and post-harvest intervention. So దీనికి డీటెయిల్డ్గా ఈ 3 categoriesలో how we can achieve that 15% growth rate అనేది కలెక్టర్స్కి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం సార్. Then one of the main ways of achieving higher growth rate is through MIP sir, micro irrigation expansion. తమరు 3 లక్షలు హెక్టార్లు టార్గెట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అగైన్ బడ్జెట్లో కూడా సార్, థ్యాంక్స్ టు ఆనరబుల్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, ఈసారి హైయెస్ట్ budget has been given for micro irrigation sir. 2,700 crores budget allotment ఈ current year ki jarigindi. So that farmer registration ivanni kuda jarugutunnayi sir. Nearly 3.18 lakh hectares ki registrations complete ayyayi. Preliminary inspections, BOQs generated, administrative sanctions ivanni kuda monitor chestunnam sir, and we will be able to achieve the target given by honorable CM sir. The next big growth sector is oil palm sir. Oil palm 35,000 hectares oil palm cultivation ki target ఇవ్వడం జరిగింది. Again thanks to honorable finance minister sir, we have a budget allocation of 373 crores. Again huge outlay has been provided for oil palm. So I request collectors sir, all 26 districts లో కూడా potential areas identify చేసాము. I think the future, this is going to be oil palm is going to be the main horticulture crop. So దీనికి mega plantation drive in a campaign mode in the entire state take up చేయడం జరిగింది సార్. And as on today 35.45 lakh oil palm seedlings are available for plantation. Then ఈ తమరు లాస్ట్ టైం చెప్పారు సార్, ఈ MIDH ఈ CSS స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా RKVY కానీ MGNREGS కానీ కోకోనట్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ ఇవన్నీ కూడా కన్వర్ట్ చేసి దాని ద్వారా ఏరియా ఆఫ్ హార్టికల్చర్ ఇంక్రీజ్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది సార్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ స్కీమ్స్ ఇన్ అ సైలో. సో అది యాక్షన్ టేకన్. ఈ అడిషనల్ ఏరియా ఆఫ్ 44,000 we are taking up under the crop diversification program sir. We have opened one center of excellence at Kuppam sir. The 2018 నుంచి ఫంక్షన్ అవుతుంది. Another in Nekrekallu, Palnadu district lo we are opening one more center of excellence sir. Then intercropping sir, this is again where it helps the farmer in 2 ways. One, crop diversification is necessary for higher yields, and also it helps in increasing the income of the farmer. For example, cocoa in oil palm. And to encourage this intercultivation sir, we are advising the farmers to move from present
it's a equilateral triangular method, sir. That's how the oil palm is planted. So we are now advising them to go for shift to square method of planting, so that the 4 palm trees will come on the edges of the square, and in the middle you have the area for crop intercultivation. So we have identified 11 growth engines, sir. Growth engine crops: banana, mango, chili, oil palm, cocoa, dragon fruit, onion, cashew, coconut, tomato, and coffee in 24 clusters. So the whole state is divided into 24 clusters, and these 24 clusters will focus on these 11 growth engine crops. Collector Anantapur recently flagged off a banana train, sir, from Tadipatri railway station. It goes to JNPT Mumbai, and from there to Middle East countries. And for the first time, the banana train has gone with AP Banana logo, sir. I think it's a great achievement. I appreciate the efforts put by Collector Anantapur. So basically, the highlights the key target for the horticulture department, sir, is improving under RKVY per drop more crop micro irrigation, and under NMEO National Mission of Edible Oils, improving oil palm, expanding the area under oil palm. Then Mission for Integrated Development of Horticulture and Coconut Development Board under CDB schemes. And the milestones to be achieved in the next 1 year, sir, achieving this 15% target growth rate, then micro irrigation in 3 lakh hectares, then additional area to be brought under horticulture crops in 1 lakh hectares, then additional area under oil palm in 35,000 hectares, then using deep technology in horticulture and production and supply of quality plant material. So quickly, district-wise, so these are the targets and the achievements, sir. As far as additional area brought under micro irrigation, Chittoor at the top, Anantapur, Tirupati at the top, and Visakhapatnam, Konaseema, Krishna, West Godavari at the bottom. Request collectors to pay attention to this. Then additional area brought under horticulture crops, sir. The targets under the different schemes and the achievement. The bottom districts are Visakhapatnam, West Godavari, Guntur, and Vizianagaram. Then additional area brought under oil palm, sir. Specifically Visakhapatnam at the bottom, Visakhapatnam, Guntur, Tirupati, Vizianagaram. The high targets are given for Eluru, Kakinada, PVP, Manyam. So I request collectors of these districts to pay more attention and ensure that more area is brought under oil palm. The quality plant material is available at different horticulture farms, sir. In fact, recently I had a ఆయిల్ convergence. ఫామ్ లో Sir. స్టేట్ అంతా పోతే మీకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. కాబట్టి బీ క్లియర్, ఆయిల్ ఫామ్ లో నాకు తెలియదు మీరు అది స్టడీ చేశారు లేదు, ఈల్డ్ తగ్గిపోతుంది. ఓన్లీ సర్టన్ ఏరియాసే ఆయిల్ ఫామ్ లో మీకు ప్రాఫిటబుల్. మళ్ళీ రాంగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఏమైనా చేయకుండా జాగ్రత్త చూసుకోండి. Yes, sir. ఎందుకంటే తెలంగాణలో కూడా ఖమ్మం వరకే బెటర్ ఈల్డ్ వస్తుంది. ఖమ్మం, నల్గొండ ఆ ప్రాంతంలో, నల్గొండ కూడా కాదు, వరంగల్ ఆ ప్రాంతాల్లో ఇక్కడంతా రావడం లేదు. పాత హిస్టరీ ఒకసారి స్టడీ చేసి, Yes, sir. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు, ఏది బాపట్ల, తిరుపతి, ఇవన్నీ కూడా కర్నూలు ఆ ఏరియాలో నా లెక్క ప్రకారం ఇప్పుడు ఏమైనా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటే ప్రూవ్ అయింటే తీసుకోండి, లేకుంటే డోంట్ గో అండ్ దెన్ రియాక్షన్ రాకుండా. ఓకే. అంటే సార్ మేజర్గా ఏలూరు సార్, మన్యం, కాకినాడ, అప్ టు శ్రీకాకుళం నుంచి ఈస్ట్ గోదావరి ఈవెన్ అప్ టు కృష్ణా వరకు బెటర్గా ఉంది. ఎస్. వెస్ట్ గోదావరి ఇస్ మెయిన్, కాబట్టి అంతవరకు బాగుంది. కానీ మిగిలిన ఉందా లేదా అది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. గుంటూరు వరకు కూడా బెటర్గా ఉండొచ్చు.
మిగతా డిస్ట్రిక్ట్స్ లో చాలా చిన్న టార్గెట్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. నువ్వు టార్గెట్ ఇచ్చారు, ఓకే, మీరు ఇచ్చారు కాబట్టి వీళ్ళు పెట్టిస్తారు. రేపు రేట్ రాకపోతే మిమ్మల్ని తిడతారు. సార్ ముందు పైలట్ చూడండి, జాగ్రత్త చూడండి, క్లైమేట్ స్టడీ చేయండి. ఎస్ సార్. కొద్దిగా ప్రతి దాంట్లో మనం కొంచెం నాలెడ్జ్ని పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా రాంగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొద్దండి. పాజిటివ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ. Sir, regarding oil palm, sir, IOPR National Institute in Padavegla ఉంది sir. They have suggested, sir. They have conducted. ఈవెన్ కర్నూల్ Yes, sir. They have suggested, sir. Based on that, their suggestion only we gone for, sir. మీరు చూసుకోండి, నాకు తెలియదు, నేను అందుకు అడుగుతాను. నాకు నా నాలెడ్జ్ ప్రకారం కొన్ని ప్రాంతాల్లో రావడం లేదు, చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి, ఎందుకైనా మంచిది. ఓకే సార్, ఇది యాక్చువల్గా ఈ స్లైడ్ చూపించడానికి ఒక కారణం ఉంది సార్. ఆర్ అబ్జర్వేషన్ ఇస్ ఈవెన్ అండర్ నరేగా ఐ హావ్ సీన్ there's a tendency for the districts to go for private nurseries. In fact, the plant material is available in our government horticulture farms, but for some reasons the districts are going to private nurseries. So I would urge collectors to first exhaust this and then if you have further demand to look at the private nurseries. సార్, ఈ తమరు డీప్ టెక్నాలజీస్ అగ్రికల్చర్లో ప్రమోట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది సార్. ఇది ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాట్ ఆఫ్ యాప్స్ ఆర్ బీయింగ్ యూస్ సార్. స్పెసిఫిక్గా ఈ మిర్చా యాక్ట్ ఒక యాప్ మన గ్లోబల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ డిజిటల్ గ్రీన్ అండ్ టుగెదర్ విత్ అన్ యాక్టెక్ కంపెనీ కాల్డ్ కాల్గుడి డిజిటల్, they have come out with this e-Mircha app, sir, which is actually a AgTech platform as a service. And ఇది 2021లో ఒక POC చేయడం జరిగింది సార్ in 3 districts for chili crop, and it was very successful. Then it was extended to the other districts and other crops also. It is a very useful app, sir. So I request collectors to first get acquainted with this app and then try to promote it. ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్లో ఒక యాప్ వచ్చింది, పెస్ట్ డిటెక్షన్. అది ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? That's NPSS, sir. National Pest Management Service System, sir. NPSS app is there, sir. Yeah, what is the success rate? Sir, it's working well, sir, but the outreach is less, sir. Only 30 farmers in a district, sir, that's registered. Whereas our Andhra Pradesh app is CLS, Crop Life System and ఒక app ఉంది, sir. ఇక్కడ all 10,450 మన VAS అంతా కూడా ఇక్కడ అవుట్రీచ్ ఉంది, సార్. అందుకు దీన్ని దాంతో ఇంటిగ్రేట్ చేయమని చెప్పాం, సార్. I think that integration is under process, sir. No, what I'm asking you, Yes, which is the best app, under the same time, accuracy anta rendu measure chesi you have to promote. Department has to promote. As on today, I am asking you, what is the pest infected? Scale has to be come down. స్లోగా మీరు ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు పెస్టిసైడ్స్కి, ఎంత అటాక్ అయ్యింది, దాన్ని ఎట్ట తగ్గిస్తారు, ఆ సీజనాలిటీ అవన్నీ తీసుకొని ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్లు కూడా మీరు ఇచ్చేసి విండ్ కానీ అవన్నీ పెట్టి వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ కూడా యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ ద డైరెక్షన్. ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ జీరో పెస్ట్ అటాక్. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చారు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎస్ సార్, రీసెంట్గా ప్యాడీ మీద సార్ క్లైంబింగ్ కట్వామ్ అని చెప్పేసి రెల్లరాల్స్ పురుగు ఒకటి ఇన్సిడెంట్స్ అంటే నార్త్ కోస్టల్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్లో వచ్చింది సార్. అది ఎకనామిక్ థ్రెషోల్డ్ లెవెల్స్ అంటాం సార్, ఈటీఎల్ క్రాస్ కాకుండా ముందుగానే మనం కరెక్టివ్ మెజర్స్ తీసుకున్నాం సార్. సో దట్ ఇమీడియట్గా అది కొంత కంట్రోల్ అయినట్టు. కొంత కంట్రోల్ అయింది కదా, ఎంతవరకు డ్యామేజ్ అయింది? దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ నో. నేను మనం పోయినప్పుడు విశాఖపట్నం అనకాపల్లి, దే టోల్డ్ మీ, దే రిపోర్టెడ్ మీ ఎగ్జాక్ట్గా క్రాప్ వచ్చే సమయంలో కట్ అయిపోతా ఉంది, కట్ అయినప్పుడు కింద పడిపోతా ఉంది. వాట్ ఈస్ ది యాక్షన్ యూ హ్యావ్ టేకన్? ఎంత ప్రివెంట్ చేయగలిగారు? దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ అసెస్మెంట్. ఓకే సార్, డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా అసెస్మెంట్ చేసి కరెక్ట్గా ఒక అకౌంటబిలిటీ తీసుకురావాలి ఎవ్రీవేర్. ఎస్ సార్. టెక్నాలజీ వచ్చింది,
మీకు ఎఫిషియన్సీ రావాలి, డిపార్ట్మెంట్కి కానీ పబ్లిక్ కానీ. దెన్ ఓన్లీ మనకు ఒక పాజిటివ్ యూటిలైజేషన్ వస్తుంది. Will follow, sir. Yes. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లస్టర్ ఇంకొకటి మీరు చెప్పినప్పుడు క్లస్టర్ అప్రోచ్, ప్రోడక్ట్ క్లస్టర్. Yes, sir. ఎన్ని హార్టికల్చర్లో ఎన్ని ప్రోడక్ట్ క్లస్టర్స్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగాం, ఎంత వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవ్వగలిగింది, ఏమన్నా క్లెయిమ్ చేశామా? చేయకపోతే వై కాంట్ వి గో ఇన్ దట్ డైరెక్షన్? ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ పెట్టేసి ప్రోడక్ట్ క్లస్టర్స్. సార్ యాక్చువల్గా సార్ మనకు 11 క్రాప్స్ ఐడెంటిఫై చేసి 24 క్లస్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేసాం సార్. అందులో స్వర్ణాంధ్ర విజన్ ప్లాన్ సార్ 2047కి. దానికి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ కావాలి ఫర్ ద 3 levels సార్. ఆ 3 levels ఐడెంటిఫై చేసి మన సిఎస్ఎస్ సెంట్రల్ స్పాన్సర్ స్కీమ్ నుంచి ఎంత ట్యాప్ చేస్తాము, మనం ఎంత అని చెప్పేసి మనం 60 సార్. కాదే 2047 నువ్వు తయారు చేయడం కాదు, యువర్ అన్ ఆఫీసర్. ఇప్పుడు ఏం చేసావు ఈ ఇయర్కి? ఈ ఇయర్కి అది సార్ 11 క్రాప్స్ ఐడెంటిఫై చేసాం సార్. ఐడెంటిఫై చేసావు, ఎంతవరకు క్లెయిమ్ చేసావు, ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ ఎన్ని తయారు చేసావు? మనము ఎంఐపిది సపోజ్ ఎంఐడికి పంపించాం సార్. మనకు వీ హ్యావ్ గాట్ ద ఫస్ట్ 2 ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ కూడా వచ్చింది సార్. మనకు ఎంత వచ్చింది? మనకి ఎంఐపి వచ్చేసి 125 crores వచ్చింది సార్. ఎంఐ అంటే మైక్రో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ సార్. 125 crores ఫర్ ద ఎంఐపి వచ్చింది. మైక్రో ఇరిగేషన్ అది ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రాజెక్ట్. నువ్వు చెప్పేదంటే ఏది వచ్చిందని, దానికి నువ్వేదో స్పెషల్ ఎఫర్ట్ పెట్టినది. ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రోగ్రామ్ మైక్రో ఇరిగేషన్, డబ్బులు ఇవ్వలేదు, ఆ డబ్బులు ఇచ్చాం, మీరు మీద ఇచ్చారు, అంతవరకు. అది కాదు నేను అడిగింది. ప్రోడక్ట్ క్లస్టర్స్ పెట్టారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, క్లెయిమ్ చేశారా? మీరు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేశారా? ఎక్స్ప్లోర్ చేశారా? ఎస్ సార్, మనం చేసాం సార్. ప్రాజెక్ట్ క్లస్టర్ పెట్టి మనం చేసాం సార్. వెజిటబుల్ క్లస్టర్ ఏం తెచ్చావు, ఎక్కడ పెట్టావు? ప్రపోజల్ మనం పంపించాం సార్. నువ్వు పెట్టేసి దాంట్లో అచ్చెన్నాయుడు గారు కూర్చొని వర్కౌట్ చేయండి, ఇవన్నీ నాకు తెలియదు. ఈ మధ్య ఇచ్చారు సార్, లేటెస్ట్గా ఇచ్చారు సార్ ప్రాజెక్ట్. మీరు సార్ 1 month అయింది సార్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చి ప్రాజెక్ట్ తయారు పంపించాము సార్. అది కంపల్సరీ తీసుకొస్తాం. ఈ మధ్య 1 month అయింది సార్ వచ్చింది అది. గో అండ్ సిట్ ఇన్ ఢిల్లీ అండ్ గెట్ ఇట్ డన్. తప్పనిసరి సార్. రెండోది, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కోల్డ్ చైన్ లింక్ కానీ స్టోరేజ్ కానీ, రెండోది మోడర్న్ దీంట్లో స్టోరేజ్కి సైలో సిస్టంలో పోతే చాలా వరకు సేవ్ అవుతుందని. వై కాంట్ వి గో ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్? వాట్ ఈజ్ యువర్ అసెస్మెంట్? ఏం చేశారు ఎక్సర్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్? ఆల్ సైలోస్కి వెళ్తాం, గ్రెయిన్స్ అన్ని, ఆల్ స్టోరేజ్ గ్రెయిన్స్ అంతా కూడా, మిల్లెట్స్ కానీ రైస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో ఫర్ స్టోరేజ్. దట్ ఈస్ సైలోస్. 3 years పెట్టచ్చు, దీంతో ఇది వస్తుంది. రెండోది వచ్చి మీకు చాలాసార్లు చెప్పాము, ఈ యొక్క కమర్షియల్ క్రాప్స్ అన్నిటికీ ఇరాడియేషన్ టెక్నాలజీ, అదే సమయంలో కోల్డ్ చైన్ లింక్. దెన్ ఒక 2-3 నెలలు కానీ ఒక 6 నెలలు కానీ మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రావు. అది ఎంతవరకు ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు? కొద్దిగా నాకు కలెక్టర్స్ కూడా, మేము ఇక్కడ ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్ చేయాలని కాదు, ఇన్నోవేషన్ మీ దగ్గర నుంచి కూడా అనండి. ఇప్పుడు మీకు అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది, మీ దగ్గర చాలామంది ప్రొడ్యూసర్స్ వస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే ఫార్మర్సే ప్రోయాక్టివ్గా ఉంటారు. యూ ఎక్స్ప్లోర్ ఫర్దర్, హ్యావ్ మీటింగ్స్. ఎవ్రీ కలెక్టర్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ మీటింగ్ విత్ ఫార్మర్స్ అండ్ ఆల్సో దట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ కంప్లీట్లీ. ఇప్పుడు మొన్న నేను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో అడిగాను వైష్ణవ్ని, రైల్వే మినిస్టర్, మీకు ఎన్ని వ్యాగన్స్ కావాలో అన్ని ఇస్తూ ఉంటున్నారు. వాట్ ఈస్ ది స్ట్రక్చర్ యు ఆర్ డూయింగ్? ఓకే, బాంబే, ఢిల్లీ, ఎక్కడ మార్కెట్ ఉంది, ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ పాసిబిలిటీస్, బెటర్ ప్రైస్, ఎక్స్పోర్ట్స్, కరెక్ట్ అవర్ లాజిస్టిక్స్ కానీ ఇవన్నీ వర్కౌట్ చేసి ఎండ్ టు ఎండ్ మీరు కొంచెం ప్రోయాక్టివ్గా ఉండాలి. Sir, from Ananthapuram district, sir, just to bring to your kind notice, sir, banana, mango, chili, tomato, sweet orange, 5 clusters we have identified, sir. ఒక 4-5 మండల్స్లో ఉన్నాయి సార్. ప్రతిదానికి కూడా మేజర్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే 2030కి హౌ కెన్ వి బ్రింగ్ అబౌట్ 15% గ్రోత్ అండ్ ఆల్సో 2047 వీ హ్యావ్ వర్క్డ్ అవుట్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బనానాకి ఫ్రూట్ కేర్ మీ యాక్టివిటీ దగ్గర 15 కాదు, మీ దగ్గర 25 వస్తే వేరే జిల్లాల్లో 15 వస్తుంది, 10 వస్తుంది, ఆవరేజ్ 15 వస్తుంది. అనంతపూర్, కర్నూలు, కడప 25% రావాలి. చిత్తూరు, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మేజర్ గ్రోత్ ఇంజన్ ఈస్ హార్టికల్చర్ దేర్. యూ హావ్ టు మూవ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. ఎస్ సార్, ప్రతి క్లస్టర్కి కూడా మేజర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లైక్ ప్రొడక్షన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ చేయాలంటే మైక్రో ఇరిగేషన్ మరియు పోస్ట్ హార్వెస్ట్ యాక్టివిటీ, ఇట్లా 3 యాక్టివిటీస్గా డివైడ్ చేసి వాట్ ఈస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ వీ నీడ్ అనేది కూడా వీ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ సార్, వీల్ సబ్మిట్ సార్.
Alage sir, just to apprise your good self, we have tied up with APIDA sir from Government of India. మొన్న ఈ ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్కి వచ్చినప్పుడు అంటే ది launching of this train, we are now conducting a buyer and seller meetings. అంటే గతంలో ఇప్పుడు ఏమైందంటే now the farmer పండుతున్నాడు కాకపోతే ఎంత రేట్కి వస్తుంది అనేది he is not sure, and also he wants to raise that this one also sir. So we are doing a small buyer seller meeting at the district level only sir, where we are calling the buyers from Bangalore. So here APIDA is trying to help us. We will conclude certain MOUs at the district level only sir. అందులో some godowns we have in the district, we will earmark them. As you rightly pointed out sir, the cold storage ఇంకా ఉంటే we can scale it up sir. No, why can't you, that is where I am asking, we will give a policy. More incentives we will give for cold storages in horticulture districts. Then it will be easy for us. Even different products, different untai, combined kuda untai. Even if you have to go for banana ripening chambers, that is another area. That is where I am asking all of you end-to-end solution, backward, forward integration with the latest technologies. ఏదో ఇక్కడ డిపార్ట్మెంటే చేస్తారంటే డిపార్ట్మెంట్లు ఇన్ఎఫెక్టివ్గా ఉంటే మీరు అందరూ మునుగుతారు. అట్లా కాకుండా ఎక్కడికక్కడ చేసి డిపార్ట్మెంట్ ఇంకా ఏదైనా యాడ్ వాల్యూ అడిషన్ చేయగలిగి చేస్తారు. Yes. Sir, తర్వాత sir, when if we have to send this to by train also sir, our train lo nearest to the train or railway station also we need this kind of storage facilities. No, you build up, that is what I am asking, where is the clusters, important areas, identify, their cold chain link, storage కావాలి, we will establish, we will give incentives there only, land ఇస్తాం, ప్రైవేట్ వాళ్ళు రమ్మంటాం, వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు, ఆపరేట్ చేయమంటాం, మన బిజినెస్ ఇస్తాం, ఇన్సెంటివ్స్ అన్ని ఇస్తాం. నాకు ఈ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లో మళ్ళీ ఒకసారి పాలసీ కూడా తీసుకొస్తాం, ఇండస్ట్రీ కూడా మీరు వర్కౌట్ చేయండి. సైలో సిస్టమ్ ఫర్ గ్రెయిన్స్ పెట్టడం పీపీపీ మోడల్, దెన్ కోల్డ్ చైన్ లింక్ స్టోరేజెస్, ఇది కూడా ఎక్కడెక్కడ పెట్టాలనో ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ కూర్చొని వర్కౌట్ చేస్తే. మూడోది పెద్ద ఎత్తున అక్వాకల్చర్ వాల్యూ అడిషన్, అక్వా కూడా మనం చేయాల్సిన ఈ మూడు తీసుకుంటే ఇక్కడ వాల్యూ అడిషన్ వస్తుంది, అంటే కమర్షియల్ క్రాప్స్. ఇంకా పెద్ద ఎత్తున మీరు పామ్ ఆయిల్ కూడా, దట్ ఈస్ మోర్ ప్రాఫిటబుల్ కంపేర్ టు అదర్ క్రాప్స్ నౌ. యూ కెన్ మూవ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. కాఫీ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ మోర్ అడ్వాంటేజ్, యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. సార్ తమరు రివ్యూ మీటింగ్లో అనియన్ సంబంధించి ఇరాడియేషన్ మెన్షన్ చేశారు సార్. సో వీ వెరిఫైడ్ ఇట్ సార్ త్రూ మన అగ్రి వాచ్ వాళ్ళని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేశాము. ది ఫీడ్బ్యాక్ దట్ వి గాట్ ఇస్ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ 30 crores వాజ్ మేడ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర సార్. బట్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్ దాన్ని లాస్ట్ 2-3 years నుంచి పెద్దగా వాడటం లేదనేది ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది సార్. బార్క్ టెక్నాలజీ తోటి ఈ ఇరాడియేషన్ సెంటర్స్ పెట్టారు సార్. నేనేమంటాను, మాది ఎక్స్పోర్ట్ పనికి వస్తుంది, అది ఒక యాంగిల్ కానప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ వీ హ్యాడ్ డన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆనియన్ కి పెద్ద పెద్ద గోడౌన్స్ కట్టి మన ఊర్లో ట్రెడిషనల్ గా పెట్టేవాళ్ళం, పైన ఏలాడి తీసేవాళ్ళం ఇండ్లలో. ఆ టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి పెట్టాం. యూ డూ సంథింగ్ లైక్ దాట్. మనకు రేట్లు పెరగకూడదు, దట్ ఇస్ వేర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ఆల్సో. అదే మరి రైతులకు నష్టం రాకూడదు. వాట్ ఆర్ ఆల్ ది వేరియస్ మెథడ్స్, ఇన్నోవేటివ్ వేస్ యూ కెన్ డూ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. So I also request collectors to revisit this whole storage structures. Today we have categorized them as dry storages and cold storages. But ఇప్పుడు cold storages కొన్ని districts లో sir they are being used only for about 2 to 3 months. ఆ తర్వాత అవి మూతపడిపోతున్నాయి sir. Today technology enables us to have just a space which can then be used both for some time as cold storage, sometime as డ్రై స్టోరేజ్, బికాస్ ఈ కంటైనర్స్లో కోల్డ్ స్టోరేజ్ కన్వర్ట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్. టెక్నాలజీ ఈజ్ అవైలబుల్. ఓకే, యూ గైడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. yes we are doing that sir. ఓకే, దెన్ హార్టికల్చర్లో ఇంకొంచెం ప్రోయాక్టివ్గా ఉండలేదు, అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ డూ ఇట్. 15% నువ్వు అచీవ్ చేయలేవు. ఎగ్జిబిషన్స్ పెట్టాలి, ఫార్మర్స్ని పిలిపించాలి, స్టేక్ హోల్డర్స్ మీటింగ్ పెట్టాలి, ఇంతవరకు ఏం కనపడలేదు.
కంటిన్యూగా మీరు ప్రమోట్ చేస్తే తప్ప ఇవన్నీ జరగవు. దెన్ అక్వాకల్చర్. సో కోఆపరేషన్ ఐ జస్ట్ హ్యావ్ 2 Cooperation. slides సార్. ఒక్కసారి కలెక్టర్స్ కి ఇది లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను సార్. ఈ computerization of PACs I would like to place on record sir. Excellent work has been done by all the district collectors. In fact, Okay. we are the role model for the whole country sir. In fact, Babu has done under his leadership this PACs computerization. We have done it completely different from other states sir. Meeta valdu they are not even at the 40% level. We are now almost at 90% sir, and December nunchi we are going live sir. So my request to collectors is ఈ computerization అయిన తర్వాత once you go live, don't allow for a manual system. Parallel system ఉన్నప్పుడు you will always have people not coming onto this platform. So just close the manual system and go only for computerized system. So ఈ అగ్రి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ ద్వారా వీ హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ గోడౌన్స్ సార్, ఈ ప్యాక్స్ గోడౌన్స్. తమరు ఇంతాక చెప్పినట్టు సార్, యాక్చువల్గా టుడే వీఆర్ టేకింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ గోడౌన్ స్పేస్, ఇంక్లూడింగ్ ది ప్రైవేట్ గోడౌన్, ఇన్వెస్టర్ గోడౌన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ సార్, మన ది గోడౌన్స్, పబ్లిక్ సెక్టర్ గోడౌన్స్ ఏమో they are not being utilized sir, again 40-50% capacity utilization. And FCI gani, Civil Supplies Corporation gani, veelandaru they are putting their stock in private godowns sir. And they are saying private godowns lo they say they ask our rate first, and then they go to the investor godowns and reduce it by 1 rupee and saying in the file that the private investor is giving at 1 rupee less than SWC and CWC. We are also willing to give at that rate, sir. So I request collectors to kindly review this and see to it that first charge, wherever public sector godowns are there, APSWC godowns are there, PACs godowns are there, these are not being utilized. And more and more investor godown, private godowns are being utilized. సార్ మీరు రివ్యూ చేయమంటే ఇప్పుడు ఖరీఫ్లో చేస్తారు వాళ్ళు, ఈ సీజన్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ సీజన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం. ఎస్ సార్. రివ్యూ ఇప్పుడు వద్దని చెప్పండి దయచేసి, బికాస్ ఇస్ ద టైమ్ వెన్ ద స్టాక్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్. సార్. సో లెట్ ద స్టేటస్ కో బి మెయింటైన్. సార్. That's what I feel. After the season, then we can review and definitely. Yes. Please don't ask them to review now. So that's from the cooperative side, sir. ఇప్పుడు ఒక పని చేయండి మీరు, మొత్తం ఓవరాల్గా ఇప్పుడు మనోహర్ గారు కూడా చెప్పినట్టు వేర్ హౌసింగ్ కూడా మీరు అన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ట్రెండ్స్ కూడా ఒకసారి సెట్ చేసి, అగ్రికల్చర్ ట్రెండ్స్ ఏ విధంగా మూవ్ అవుతున్నాయి, రాబోయే 5 years 10 years ఏం జరుగుతున్నారు కూడా అసెస్ చేసి, డ్రై అండ్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ అండ్ సైలోస్ విత్ ప్రాపర్ టెక్నాలజీస్, గ్రెయిన్ సనిటీ సైలోస్ కానీ పీపీపీ మోడల్లో ఏం పోగలుగుతా మొత్తం వర్కౌట్ చేయండి. వేర్ హౌసింగ్ ఫుల్గా యూటిలైజ్ చేయాలి. అదే సమయంలో ఎక్కడన్నా షార్ట్ ఫాల్ ఉంటే దాన్ని బట్టి ఇప్పటి నుంచి పీపీపీ మోడల్ వెళ్ళాలి. ఇది సేలోస్ అయితే ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు, అది వెళితే చాలా వరకు అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది. 1 or 2 years దే కెన్ స్టోర్ ఇట్.